Dear friends, welcome to AS American Center. Take your practical grammar book. It's in the page number 234 and 236. And coming here to the video number 90, the topic 18th topic chapter, homophones and paronyms. Homophones and paronyms. Phones means sounds. Home means same. Homo means same. Phones means sounds. So same type of sounds. Paronyms. What is paronyms? See, paronyms, the words which are different in meaning. They are different in meaning, but the words are same. Here the sounds are same, but the word meaning is different. That is the homophone, and paronyms is the words which are different in meaning, but word form is same. For example, homophone is that what two or more words give the same sound. Two or three words, it gives same sound. See, for example, ideal, ideal, idle, ideal. Idle means a lazy fellow. He is an ideal person. Idol means statue. Ideal means exact. So homophones, same type of sound, but different in meaning. So homophone is that what two or more words give the same sound but differs in the meaning, whereas the paronyms is the words which are different in meaning, different are similar in the word form. For example, you see, my dear friend, accede, exceed, concede. Accede, exceed, concede. Accede, it's a verb. Exceed, it's a verb. Concede is a verb. Symmetry, it is a noun. Symmetry, it is a noun. Corporeal, it's an adjective. Corporeal, it is an adjective. Difference, it is a noun. Difference, it is a noun. So what are the differences? Same type of sound, but the meaning is different. For example, accede as a verb means accepting. Accede means you are accepting. Our college principal acceded our request means accepted our request. So accede as a verb means accept, accepting. Accede means accepting. Exceed, see, exceed as a verb, crossing, passing the limit. Ex means crossing. Exceed means crossing or passing the limit. Exceed. The car exceeded the speed limit. You have to go 100 km per hour in the national highways. You are going in 130, 140. So it is exceeding, crossing the limit. So accede means accepting. Exceed means crossing the limit. Concede as a verb means hiding. Concede, sorry, accepting or agreeing. Concede. He conceded his mistakes. He conceded his mistakes means he accepted, he agreed his mistakes. So accede, exceed, concede, same type of sound but different in meaning. They are homophones. Coming here, noun, symmetry. Symmetry means the place to bury the dead bodies. Symmetry, the place the place where you bury the dead bodies is called cemetery. It is a noun. The cemetery is out of the town. The burial ground is out of the town. The cemetery is the burial ground. Symmetry, S-Y-M-M-E-T-R-Y. What do you mean by symmetry? S-Y-M-M-E-T-R-Y. The equality in size, shape and design which are perfect. Something which is perfect, it is called symmetry. So, symmetry is the burial ground. Symmetry is the equality, something in perfect order, something in sync. She won Miss World title because her body is in symmetry. She had the shape, wonderful shape in a body shape. So she won the Miss World competition. So symmetry means everything arranged in proper order. Corporeal, adjective. Corporeal, adjective. So corporeal means what? Physical body related. Then you are using the adjective corporeal. In India, people who commit corporal punishment will be arrested. Corporal punishment means what? You are taking a stick and punishing them, hitting. Earlier the teachers used to hit the children.
It is corporal punishment. So corporal means related to body, corpse, dead body, corporal. Adjective, physical body related. So in India, people who commit corporal punishment will be arrested. People who are hitting, torturing, they will be punished. So corporal punishment. Corporeal. What do you mean by corporeal? It is an adjective having physical appearance. The physical appearance is called corporeal. This is physical body related. It is physical appearance. Air, ghosts, devils, sound, light are not corporeal, means they don't have a physical shape. So corporeal. Corporeal means not having same shape, not having any shape or size. Difference and difference. Difference and difference. Difference and difference. What do you mean by difference? It is a respect. It is a request. Word ending with enc is a noun. Deference means respect and regards. Indians have deference for their customs and traditions. So Indians have a great respect. So deference means respect. Difference means separateness. It is a noun. Difference. All human beings don't have any difference in their emotions. All Indians don't have any difference in their emotions. In their feelings, they don't have any difference. Deferment. What do you mean by deferment? Postponing, procrastinating, postponing, tomorrow, tomorrow, tomorrow. It is called deferment. The cabinet ministers made a postponement or deferment. The cabinet ministers made a deferment for increasing the petroleum prices. So they postponed. So deferment means postponing as a noun. Fatal, fateful, fatalist, fatal, fateful, fatalist. So one is adjective, other is adjective, and the third is noun. So here fatal means which results in death, which causes death. It is called fatal. My brother had a fatal accident last month. So my brother had a deathful accident. He was died, had a fatal, which results in death, a dangerous accident. He was died. So fateful means very important. Fateful means something very important. 1947 was a fateful year for India. 1947 was an important year for India. So fateful means very important, because why? It got its independence 1947. Fateful means importance. Fatal means something which causes death. Fatalist, a person who believes in fate. What do you mean by fate? Everything, whatever happens, he says it happens because of God. Fate. Fatalist. Most of the villages are fatalist in India. So most of the villages are fatalists who believe in fate in India. Negligible, neglectful, negligent. Negligible, neglectful, and negligent. These are adjectives. What do you mean by negligible? Not important at all. Something which is not important, you say negligible. This year I incurred profit in business. This year I got profit in my business, but compared to last year, the profit is negligible. Negligible means not important, very less. So this year also I will earn profit, maybe 1 lakh. Last year I will earn 10 lakh. Compared to last year, this is very less importance, not at all important, very less amount. Neglectful, not caring, not showing concern. Neglectful, you are not showing concern. Some of the government officials are so neglectful. They are not showing concern. They are not showing care. Neglectful, that they don't come to their office in time. Neglectful means they are not bothered. They are not caring. They are not concerned. Negligent means people careless in their work or duty. Negligent, negligent. It is an adjective. People who don't care much in their job, or they are not concentrating on their duty. They are not dutiful. So they are called negligent. The teacher shouldn't be negligent in teaching good habits to the students. The teachers shouldn't be negligent in teaching good habits to the students. Means the teacher should take care. They should be very concerned. So my dear friends, homophones
same type of sounds but different in meaning, and pronouns different in meaning but same type of word form. See, accede, accepting, exceed, crossing, concede, accepting. Symmetry, the place to bury. Symmetry, something which is in proper dimension. Corporeal, physical body related, and corporeal, something having a good appearance, physical appearance, having a structure, having something mass. Difference, respects, difference, the separateness and deferment, postponing or procrastinating. Fatal, something which results in the death, and fateful, something which is very important. Fatalist, a person who believes in fate. And negligible, something which is not at all important, and neglectful, not caring and not showing much of concern. Negligent means people careless in their work or duty. So hope you are able to understand homophones and paronyms. So நண்பர்களே, உங்களுடைய பிராக்டிக்கல் நடைமுறை இலக்கண கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 234 236 வரைக்கும் வீடியோ நம்பர் 90க்கு வந்திருக்கிறோம். சாப்டர் 18 ஹோமோஃபோன்ஸ் அண்ட் பிராணயம்ஸ். ஹோமோஃபோன்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு வார்த்தை ஒரே மாதிரி சத்தம் கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தை. ஒரு வார்த்தை அதாவது வார்த்தைகள், பல வார்த்தைகள் ஒரே மாதிரி சத்தம் கொடுக்கக்கூடியது, ஆனால் அதனுடைய அர்த்தங்கள் வேறுபடுகிறது. வார்த்தைகள் ஒரே மாதிரி சத்தம் கொடுக்கக்கூடியது, ஆனால் அதனுடைய அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. அக்சீட், ஏற்றுக்கொள்ளுதல், அக்செப்டிங். Our college principal acceded our request. எங்களுடைய கல்லூரி முதல்வர் எங்களுடைய கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொண்டார். அவர் request, எங்களுடைய வேண்டுதல்களை ஏற்றுக்கொண்டார். accede என்றால் ஏற்றுக்கொள்ளுதல். exceed என்றால் அது ஒரு வினைச்சொல். crossing, passing the limit, ஒரு எல்லையை தாண்டி செல்வது. The car exceeded the speed limit. அந்த கார் வேகத்தினுடைய எல்லையை தாண்டியது. 100 கிலோமீட்டர்ல ஓட வேண்டும், 120 கிலோமீட்டர் வேகத்திலே அது செல்கிறது, தாண்டுகிறது. exceed. அடுத்தது concede என்றால் ஏற்றுக்கொள்ளுதல். he conceded his mistakes. அவன் தன்னுடைய தவறுகளை ஏற்றுக்கொண்டான். accede ஏற்றுக்கொள்வது, exceed எல்லைகளை தாண்டி செல்வது, concede accepting, exceed வரம்பு மீறுவது. அடுத்ததாக சிமிட்ரி, சிமிட்ரி என்று சொல்கிறோம். இது என்ன போட்டா பெயர்ச்சொல் என்று வருகிறது. இது வினா வினைச்சொல் என்று வருகிறது. சிமிட்ரி என்றால் the place to bury the dead bodies, செத்த புடங்களை புதைக்கக்கூடிய அந்த சுடுகாட்டை, ஈடுகாட்டை சிமிட்ரி என்று சொல்கிறாய். the cemetery is out of the town. அந்த சுடுகாடு ஊரை விட்டு அப்பாலே இருக்கிறது, ஊருக்கு வெளியே இருக்கிறது. சிமிட்ரி, சிமிட்ரி SYMMETRY என்றால் பெயர்ச்சொல். the quality, equality in size, ஏதோ ஒன்று கச்சிதமாக, in shape உருவத்திலே, in design அமைப்பிலே, which are perfect தெளிவாக, பிரமாதமாக, சரியாக அமைத்திருக்கிறது. she won Miss World title, அவள் உலக அழகி பட்டத்தை பெற்றாள். because ஏனென்றால் her body is symmetry, அவளுடைய உடல் கச்சிதமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. சிமிட்ரி, சிமிட்ரி. அடுத்ததாக கார்பரேல். கார்பரேல் என்றால் அட்ஜெக்டிவ் பெயரொலிச்சொல். கார்போரியல் அட்ஜெக்டிவ் பெயரொலிச்சொல். கார்பரேல் என்றால் என்ன? CORPO என்று வந்துவிட்டாலே உடல் சம்பந்தமாக. காப்ஸ் என்றால் செத்து போன உடம்பு. கார்போரியல் என்றால் பிசிக்கல் பாடி ரிலேட்டட், உடல் சம்பந்தப்பட்ட. இன் இந்தியா பீப்புள் who commit corporal punishment, இந்தியாவிலே ஒரு ஆசிரியரானாலும் சரி, பெற்றோரானாலும் சரி, குழந்தையை கை நீட்டி அடிப்பது, காயப்படுத்துவது, will be arrested, அவர்கள் கைது செய்யப்படுவார்கள், பெற்றோர்களாக இருந்தாலும் ஆசிரியர்களாக இருந்தாலும். ஸோ கார்போரல் பனிஷ்மெண்ட் என்றால் உடல் அளவிலே கொடுக்கக்கூடிய தண்டனை. கார்போரியல் ஹேவிங் பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ், ஒரு தோற்றம் இருப்பதை கார்போரியல் என்று சொல்கிறோம். கார்போரியல் என்று சொல்கிறோம். ஏர் காற்று, கோஸ்ட் பேய்கள், டெவில்ஸ் பேய்கள், சவுண்ட் சத்தம், லைட் வெளிச்சம், எட்ஸெட்ரா ஆர் நாட் கார்போரியல், அவர்களுக்கு அவைகளுக்கு உருவம் இல்லை. உருவம் இருக்கக்கூடியதை கார்போரியல் என்று சொல்கிறோம். நான்கியே டிஃபரன்ஸ். டிஃபரன்ஸ் என்றால் ரெஸ்பெக்ட்ஸ் மரியாதைகள், ரிகார்ட்ஸ் மதிப்புகள். இந்தியன்ஸ் ஹேவ் டிஃபரன்சஸ் ஃபார் தேர் கஸ்டம்ஸ் அண்ட் ட்ரெடிஷன்ஸ், இந்தியர்களுக்கு அவர்களுடைய பண்பாடு பழக்க வழக்கங்கள் மேல் அதிக மரியாதை இருக்கிறது. டிஃபரன்ஸ். டிஃபரன்ஸ் என்றால் செப்பரேட்னஸ், தனித்தன்மை வாய்ந்த, தனித்தன்மைகள், விதவிதமான. டிஃபரன்ஸ்
All human beings don't have any difference in their emotions. சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி, கோபதாபம் இப்படி தனிப்பட்ட மனிதர்களுக்கு வேறுபாடு கிடையாது. அனைத்து உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளுக்கும் வேறுபாடே கிடையாது. மனிதர்கள் அனைவரும் அந்த உணர்வுகளை பெற்றிருக்கிறார்கள். அடுத்தது டிஃபர்மெண்ட், போஸ்ட்போனிங், procrastinating, நாளை நாளை என்று தள்ளி போடுவதை procrastinating என்று சொல்கிறார். The cabinet ministers, அந்த மத்திய மந்திரி சபையிலே மந்திரிகள் made a deferment, தள்ளி வைத்தார்கள், for increasing the petrol prices, பெட்ரோலிய பொருளின் விலைகளை உயர்த்துவதை தள்ளி வைத்தார்கள். டிஃபர்மெண்ட் என்றால் தள்ளி வைத்தல், போஸ்ட்போன்மெண்ட். procrastinating, நாளை நாளை என்று தள்ளி போடுதல். அடுத்து fatal, fateful, fatalist. fatal adjective, fateful adjective, fatalist என் பெயர்ச்சொல்லாக வருகிறது. fatal என்றால் which results in death. fatal என்றால் உயிரை எடுக்கக்கூடிய, causes death, அது உயிரை எடுக்கக்கூடிய. My brother had a fatal accident last month. போன மாதம் என்னுடைய சகோதரன் ஒரு விபத்திலே சந்தித்தான், இறந்து விட்டான். fatal accident. fateful, very important, மிக மிக முக்கியமானதை fateful என்று சொல்கிறாய். 1947 was a fateful year for India. 1947 ஆண்டு இந்தியாவுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு ஆண்டாக இருந்தது. because it got independence, ஏனென்றால் அந்த நாளிலே இந்தியா சுதந்திரம் பெற்றது. அடுத்து fatalist என்றால் a person who believes in fate. fate என்றால் என்ன? தலையெழுத்து. fate என்றால் தலையெழுத்து. most of the villagers are fatalist in India. அநேகம் பேர் இந்தியர்கள் அவர்கள் தலை விதியை நம்பக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள், விதியை நம்பக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். fatalist. அடுத்து negligible, neglectful, negligent, மூன்றும் adjective, பெயர் ஒரு சொல். negligible, IBLE FUL முடியாது, ENT முடியாது, அனைத்தும் பெயர் ஒரு சொல், adjective. negligible, not important, மிக முக்கியமானது அல்ல. this year I incurred profit in business. இந்த வருடம் வியாபாரத்திலே நான் லாபம் சம்பாதித்தேன். but compared to last year, போன ஆண்டை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது the profit is negligible. negligible என்றால் லாபம் ஒன்று ரொம்ப முக்கியமானதே கிடையாது. இந்த வருடம் போன ஆண்டு 10 லட்சம் சம்பாதித்தேன், இந்த ஆண்டு 1 லட்சம் தான் சம்பாதிச்சேன். போன ஆண்டை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது இந்த ஆண்டு எந்த விதமான முக்கியத்துவமான லாபமே கிடையாது. நாட் இம்பார்ட்டன்ட், மிக முக்கியமானது அல்ல. நெக்லெக்ட்ஃபுல் என்றால் நாட் கேரிங், அக்கறை காண்பிக்காதது. நாட் ஷோயிங் கன்சர்ன், ஒரு அக்கறையை காண்பிக்காதது. சம் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஒஃபீஷியல்ஸ் ஆர் சோ நெக்லெக்ட்ஃபுல். சில அரசாங்க அதிகாரிகள் அவர்கள் அக்கறை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். that they don't come to their office in time, அவர்களுடைய அலுவலகத்திற்கு சரியான நேரத்திலே வருவதில்லை. நெக்லெக்ட்ஃபுல் என்றால் என்ன? கடமையை ஆற்ற தவறுபவர்களை நெக்லெக்ட்ஃபுல் என்று சொல்கிறோம். நெக்லிஜென்ட் என்றால் people careless in their work or duty, மக்கள் தங்களுடைய வேலையிலும் கடமையிலும் சரியாக உணர்ச்சிகளை கடமை உணர்ச்சியுடன் இல்லாமல் இருப்பதை நெக்லிஜென்ட். the teacher shouldn't be negligent. ஆசிரியர்கள் அக்கறை இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது. நெக்லிஜென்ட் என்றால் அக்கறை இல்லை. should not be negligentனா அக்கறை இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது. in teaching good habits to the students, மாணவர்களுக்கு நல்ல பழக்கங்களை சொல்லிக் கொடுப்பதில் அக்கறை இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது ஆசிரியர்கள். so negligible, neglectful, negligent. so நண்பர்களே, ஹோமோஃபோன்ஸ் exceed ஏற்றுக்கொள்ளுதல், exceed எல்லைகளை மீறுவது, concede ஏற்றுக்கொள்வது. அடுத்தது symmetry, செத்துப்போன உடல்களை சுடுகாடு என்று சொல்கிறோம். symmetry அமைப்பு என்று சொல்கிறோம். corporeal என்றால் உடல் சம்பந்தப்பட்ட, corporeal என்றால் உடல் தோற்றம். அடுத்தது deference என்றால் மரியாதை, difference என்றால் வேறுபாடுகள், deferment என்றால் தள்ளி போடுதல், fatal என்றால் சாவை உண்டாக்கக்கூடிய, fateful என்றால் மிக மிக முக்கியமான, fatalist என்றால் விதியை நம்பக்கூடிய, negligible என்றால் மிக முக்கியமற்ற, neglectful என்றால் என்ன? அக்கறை காண்பிக்காத, negligent என்றால் என்ன? கடமையிலே சரியாக தன்னுடைய கடமையை செய்யாதவர்களை negligent என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஹோமோஃபோன்ஸ் பெரானயம்ஸ் நன்கு அறிந்து தெரிந்து இந்த vocabulary பவரை மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். நமஸ்காரம். வெல்கம் டு ஏஸ் അമേരിക്കൻ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് സെന്റർ ഇൻ ചെന്നൈ. ദിസ് ഈസ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം വെർഷൻ. നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ഗ്രാമർ ബുക്കിലെ ചാപ്റ്റർ 17 ആയിരുന്നു. ചാപ്റ്റർ 17ൽ ഫോറിൻ വേർഡ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇത് പുതിയ ചാപ്റ്റർ 18, 18ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ്. പേജ് നമ്പർ 234 to 236, വീഡിയോ നമ്പർ 90.
ചാപ്റ്റർ 18. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഹോമോഫോൺസ് ആൻഡ് പാരോണിംസ്. ഹോമോഫോൺസ് ആൻഡ് പാരോണിംസ് ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഹോമോഫോൺസ് ഈസ് ദാറ്റ് വാട്ട് two or more words give the same sound but differs in the meaning. ഹോമോഫോൺസ് എന്നാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വേർഡ്സ് വാക്കുകൾ അവയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ give the same sound, ഒരേ ശബ്ദം, അതായത് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരേ സൗണ്ട് വരുന്നു, എന്നാൽ ബട്ട് ഡിഫേഴ്സ് ഇൻ ദർ മീനിങ്, അവയുടെ അർത്ഥങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെ വലിയ അന്തരം ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഉച്ചരിക്കുന്നത് ഒരേ തരത്തിലാണ്. ഇതാണ് ഹോമോഫോൺസ് വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. Whereas paronyms is the words which are different in meaning but they are similar in the word form. Word formil വാക്കുകളുടെ ആ ഫോമിൽ ഒരേപോലെയാണെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ഇൻ മീനിങ്, അർത്ഥങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം തരുന്നതാണ് പാരോണിംസ്. നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ചില വാക്കുകൾ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, അസൈഡ്. അസൈഡ് മീൻസ് അക്സെപ്റ്റിംഗ്, സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം. എക്സാമ്പിൾ, അവർ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ അസൈഡഡ് അവർ റിക്വസ്റ്റ്, ഞങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് അതായത് ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എക്സീഡ്. എക്സീഡ് മീൻസ് കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കടന്നു പോവുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എക്സീഡ് ചെയ്യുക. ക്രോസിംഗ് ഓർ പാസിംഗ് ദ ലിമിറ്റ്. പാസിംഗ് ദ ലിമിറ്റ്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ദ കാർ എക്സീഡഡ് ദ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ്. കാർ എക്സീഡഡ് അതായത് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് വച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് മറികടന്നു പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ എക്സീഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കൺസീഡ്. കൺസീഡ് മീൻസ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ഓർ എഗ്രീയിങ്, എന്തിനെങ്കിലോടും യോജിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. എക്സാമ്പിൾ, ഹി കൺസിഡർഡ് ഹിസ് മിസ്റ്റേക്സ്, അവൻ സ്വന്തം തെറ്റുകൾ അംഗീകരിച്ചു, അവൻ അതിനോട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. അതാണ് 3 വാക്കുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ഒരേ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, ഉച്ചാരണത്തിൽ ഒരുപോലെയും എന്നാൽ മീനിങ്ങിൽ അതായത് അർത്ഥം തരുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലും. അതുപോലെ അടുത്തത് നോക്കാം, സിമെട്രി. സിമെട്രി മീൻസ് ദ പ്ലേസ് ടു ബറി ദ ഡെഡ് ബോഡീസ്. ചുടുകാട് അതായത് ശവശരീരങ്ങൾ ദഹിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രത്യേക സ്ഥലം, അതിനാണ് നമ്മൾ സിമെട്രി എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സിമെട്രി. സിമെട്രി മീൻസ് ദ ഇക്വാലിറ്റി ഇൻ സൈസ്, ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ വിച്ച് ആർ പെർഫെക്റ്റ്. അതായത് ഒരേപോലെയുള്ള സൈസ്, ഷേപ്പ്, ഡിസൈൻ എല്ലാത്തിലും ഒരേ അളവുള്ള, അതാണ് സിമെട്രിക്കൽ ഒബ്ജക്ട്സ് എന്നാൽ ഒരുപോലെ തോന്നുന്ന. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഷീ വോൺ മിസ് വേൾഡ് ടൈറ്റിൽ ബിക്കോസ് ഹെർ ബോഡി ഈസ് ഇൻ സിമെട്രി. ഷീ വോൺ മിസ് വേൾഡ് ടൈറ്റിൽ, അവൾ മിസ് വേൾഡ് ടൈറ്റിൽ വിജയിച്ചു കാരണം അവളുടെ ശരീരം അതായത് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് വളരെ സിമെട്രിക്കലാണ്, അതായത് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് റേഷ്യോയിലാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. അതാണ് നമ്മൾ സിമെട്രി എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ, കോർപ്പറൽ. കോർപ്പറൽ മീൻസ് അതൊരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫിസിക്കൽ ബോഡി റിലേറ്റഡ്, നമ്മുടെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്താണോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, അതാണ് കോർപ്പറൽ എന്നുള്ള വാക്ക് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇൻ ഇന്ത്യ പീപ്പിൾ ഹു കമ്മിറ്റ് കോർപ്പറൽ പണിഷ്മെന്റ് വിൽ ബി അറസ്റ്റഡ്. ഇന്ത്യയിൽ കോർപ്പറൽ പണിഷ്മെന്റ് അതായത് ശാരീരികമായ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പീഡനമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ഒഫൻസ് ആണ്, ഒരു കുറ്റമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നു. സ്കൂളിലെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ശാരീരികമായി ഒരു തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവവും ഏൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് കോർപ്പറൽ പണിഷ്മെന്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കോർപ്പറിയൽ. കോർപ്പറിയൽ മീൻസ് ഹാവിംഗ് ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ്. ഹാവിംഗ് എ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. എയർ, ഗോസ്റ്റ്, ഡെവിൾ, സൗണ്ട്, ലൈറ്റ് എക്സെട്ര ആർ നോട്ട് കോർപ്പറിയൽ. ഇവയ്ക്കൊന്നും ഒരു രൂപവും ഭാവമോ ഒന്നും ഇല്ല, അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഹാവിംഗ് ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ്. കോർപ്പറൽ എന്നാൽ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ഉള്ളത്, അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുന്നത് എയർ, ഗോസ്റ്റ്, ഡെവിൾ, സൗണ്ട്, ലൈറ്റ്. ഇവയൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എക്സെട്ര ആർ നോട്ട് കോർപ്പറൽ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. സൗണ്ട്, ലൈറ്റ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡിഫറൻസ്. ഡിഫറൻസ് മീൻസ് റെസ്പെക്ട് ഓർ റിഗാർഡ്സ്, എന്തിനെങ്കിലും ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇന്ത്യൻസ് ഹാവ് ഡിഫറൻസസ് ഫോർ ദർ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻസ്. ഇന്ത്യക്കാർ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയും നമ്മുടെ രീതികളെയും കസ്റ്റംസ് എല്ലാം വളരെയധികം ഫോളോ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവയെ ബഹുമാനിക്കുന്ന തരത്തിലാണ്. അതാണ് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ള വേർഡ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡിഫറൻസ്. ഡിഫറൻസ് എന്നാൽ വ്യത്യാസം, അതായത് സെപ്പറേറ്റ്നെസ്. രണ്ടെണ്ണം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്നാൽ അവ തമ്മിലുള്ള അന്തരങ്ങൾ, വ്യത്യാസങ്ങൾ. അതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദെയർ ഇമോഷൻസ്. അതായത് വികാരങ്ങളിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഏകദേശം തുല്യരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി എല്ലാവർക്കും ഒരേ തരത്തിലുള്ള വികാരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡിഫർമെന്റ്. ഡിഫർമെന്റ് ഒരു നൗൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഡിഫർമെന്റ് മീൻസ് പോസ്റ്റ്പോണിങ് ഓർ പ്രോക്രാസ്റ്റിനേറ്റിംഗ്. പ്രോക്രാസ്റ്റിനേറ്റിംഗ് മീൻസ് നീക്കി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. പോസ്റ്റ്പോൺ മീൻസ് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇത് രണ്ടും മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷൻ എന്നാൽ നീക്കി വയ്ക്കൽ. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ദ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മേഡ് എ ഡിഫർമെന്റ് ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ പെട്രോളിയം പ്രൈസസ്. അതായത് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില ഉയർത്തുന്ന ആ തീരുമാനം ക്യാബിനറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും കുറച്ച് മാറ്റിവെച്ചു. അതായത് അടുത്ത യോഗത്തിലോ വല്ലതും തീരുമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ നീക്കി വച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഡിഫർമെന്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫാറ്റൽ. ഫാറ്റൽ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. മീനിങ് വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഡെത്ത് ഓർ കോസ് ഡെത്ത്. ഒരു മരണത്തിന് തന്നെ കാരണമായേക്കാവുന്ന എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഫാറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഡെത്ത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മരണം വരെ സംഭവിക്കാം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. മൈ ബ്രദർ ഹാഡ് എ ഫാറ്റൽ ആക്സിഡന്റ് ലാസ്റ്റ് മന്ത്. ഒരു ഫാറ്റൽ ആക്സിഡന്റ്, അതായത് ഒരു വലിയ ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞ മാസം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. അതായത് മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഭീകരമായ ആക്സിഡന്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫേറ്റ്ഫുൾ. ഫേറ്റ്ഫുൾ മീൻസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എക്സാമ്പിൾ, 1947 was a fateful year for India because it got independence. ഇന്ത്യക്ക് 1947 എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വർഷമാണ്. കാരണം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച വർഷമാണ് 1947. അതുകൊണ്ട് ആ വർഷം ഒരു ഫേറ്റ്ഫുൾ ഇയർ ആണ് ഫോർ ഇന്ത്യ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫാറ്റലിസ്റ്റ്. ഫാറ്റലിസ്റ്റ് മീൻ എ പേഴ്സൺ ഹു ബിലീവ്സ് ഇൻ ഫേറ്റ്. അതായത് ഭാഗ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ, എല്ലാം വിധിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ ഫാറ്റലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വില്ലേജസ് ആർ ഫാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. നമുക്ക് കാണാം ഇന്ത്യയിലെ പല വില്ലേജിലും അവർക്ക് അധികം വിദ്യാഭ്യാസമോ ഡെവലപ്മെന്റോ വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഫാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ്. കൂടുതലും വിധിയിലും ഭാഗ്യത്തിലും എല്ലാം ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ്, അവർ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഫാറ്റലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, നെഗ്ലിജിബിൾ. നെഗ്ലിജിബിൾ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. നെഗ്ലിജിബിൾ മീൻസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അതായത് പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞത്, അവഗണിക്കാവുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. എക്സാമ്പിൾ, ദിസ് ഇയർ ഐ ഇൻകേർഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ബിസിനസ് ബട്ട് കമ്പയർഡ് ടു ലാസ്റ്റ് ഇയർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ. ഈ വർഷം എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ്, ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം കിട്ടി, എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ, താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ്. മീൻസ് അവഗണിക്കാവുന്നതാണ്, വളരെ തുച്ഛമായ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഈ വർഷം കിട്ടിയത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, നെഗ്ലെക്റ്റ്ഫുൾ. നെഗ്ലെക്റ്റ്ഫുൾ മീൻസ് നോട്ട് കെയറിങ് ഓർ നോട്ട് ഷോയിങ് കൺസേൺ. താല്പര്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത, നോട്ട് കെയറിങ് ആയിട്ടുള്ളത്. എക്സാമ്പിൾ, സം ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീഷ്യൽസ് ആർ സോ നെഗ്ലെക്റ്റ്ഫുൾ ദാറ്റ് ദേ ഡു നോട്ട് കം ടു ദെയർ ഓഫീസ് ഇൻ ടൈം. പല ഗവൺമെന്റ് ഓഫീഷ്യൽസും, അവർ ഗവൺമെന്റ് ജോലിയിലുള്ളവർ സമയത്തിന് ഓഫീസിൽ വരികയോ അവരുടെ ജോലി കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് വളരെയധികം കെയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾ ആണ്. ദേ ആർ നോട്ട് കെയറിങ് അബൌട്ട് ദെയർ ജോബ് എന്നിടത്തിൽ നമ്മൾ നെഗ്ലെക്റ്റ്ഫുൾ എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, നെഗ്ലിജന്റ്. നെഗ്ലിജന്റ് മീൻസ് പീപ്പിൾ കെയർലെസ് ഇൻ ദെയർ വർക്ക് ഓർ ഡ്യൂട്ടി. സ്വന്തം പ്രവൃത്തിയിലോ കടമയിലോ വളരെയധികം ഉപേക്ഷ കാണിക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിവെക്കുന്നവർ, കെയർലെസ് ആയിട്ടുള്ളവർ, ശ്രദ്ധ ചെലുത്താത്തവർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ നെഗ്ലിജന്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി നെഗ്ലിജന്റ് ഇൻ ടീച്ചിങ് ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ്. ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി നെഗ്ലിജന്റ്. ടീച്ചേഴ്സ് ഒരിക്കലും, അധ്യാപകർ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കരുത്. കുട്ടികളെ നല്ല ശീലങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കരുത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നെഗ്ലിജന്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് ഹോമോഫോൺസ്, അതായത് ഒരേ മീനിങ് അല്ല, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, ഉച്ചാരണം ഒരേ തരത്തിൽ വരുന്നു, എന്നാൽ മീനിങ്, അർത്ഥം വളരെയധികം വ്യത്യാസമായി വരുന്ന വാക്കുകൾ. അതുപോലെ ആദ്യം കണ്ടത് എസൈഡ് മീൻസ് അക്സെപ്റ്റിംഗ്, എക്സീഡ് മീൻസ് ക്രോസിംഗ്, മറികടക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ, കൺസീഡ് മീൻസ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ഓർ എഗ്രീയിങ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടത് സിമെട്രി. സിമെട്രി മീൻസ് the place to bury the dead bodies. ചുടുകാട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശവശരീരങ്ങൾ ദഹിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം സിമെട്രി. സിമെട്രി മീൻസ്
ദ ഈക്വാലിറ്റി ഇൻ സൈസ് ഷേപ്പ് ഡിസൈൻ തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യം അതാണ് സിമ്മട്രി. നെക്സ്റ്റ് വൺ കോർപ്പറൽ. കോർപ്പറൽ മീൻസ് ഫിസിക്കൽ ബോഡി റിലേറ്റഡ്, അതായത് നമ്മുടെ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ട, അതാണ് കോർപ്പറൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ കോർപ്പറിയൽ. കോർപ്പറിയൽ മീൻസ് ഹാവിങ് ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ്, നമുക്കൊരു കാണാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ, അതാണ് കോർപ്പറിയൽ. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഡിഫറൻസ്. ഡിഫറൻസ് മീൻസ് റെസ്പെക്ട് ഓർ റിഗാർഡ്സ്. ദെൻ ഡിഫറൻസ്. ഡിഫറൻസ് മീൻസ് വ്യത്യാസങ്ങൾ, സെപ്പറേറ്റ്നെസ്. അതിൽ മൂന്നാമത്തത് ഡിഫർമെന്റ്. ഡിഫർമെന്റ് മീൻസ് പോസ്റ്റ്പോണിങ് ഓർ പ്രോക്രാസ്റ്റിനേറ്റിംഗ്, മാറ്റിവെക്കുന്നത്, അതാണ് ഡിഫർമെന്റ്. ദെൻ ഫാറ്റൽ. ഫാറ്റൽ മീൻസ് വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഡെത്ത്, മരണ കാരണമായേക്കാവുന്നത്, അതാണ് ഫാറ്റൽ. ദെൻ ഫെയ്റ്റ്ഫുൾ. ഫെയ്റ്റ്ഫുൾ മീൻസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത്. ദെൻ ഫാറ്റലിസ്റ്റ്. ഫാറ്റലിസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഫാറ്റലിസ്റ്റ് എന്നാൽ വിധിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ നെഗ്ലിജിബിൾ. നെഗ്ലിജിബിൾ മീൻസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വളരെ ഒരു പ്രാധാന്യവും കൊടുക്കാത്തത്, അവഗണിക്കാവുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ നെഗ്ലെക്ട്ഫുൾ. നെഗ്ലെക്ട്ഫുൾ മീൻസ് നോട്ട് കെയറിങ്, ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാത്തത്. നെഗ്ലിജന്റ്. നെഗ്ലിജന്റ് മീൻസ് പീപ്പിൾ കെയർലെസ് ഇൻ ദെയർ വർക്ക് ഓർ ഡ്യൂട്ടി, സ്വന്തം കടമ നിർവഹിക്കാത്തവർ, അതാണ് നെഗ്ലിജന്റ് പീപ്പിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ഹോമോഫോൺസ് കണ്ടു. ഇനി ഒത്തിരി. నమస్కారం, వెల్కమ్ టు ఐసన్ అమెరికన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ చెన్నై. ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు వర్షన్ ప్రాక్టికల్ గ్రామర్ పుస్తకం పేజ్ నెంబర్ 234, 236, వీడియో నెంబర్ 90, చాప్టర్ 18. మనం ముందు తరగతిలో మొత్తం 17 పాఠాలని చూసాం. ఇప్పుడు వచ్చేసరికి 18వ పాఠం ఏంటి అంటే హోమోఫోన్స్ అండ్ పెరోనమ్స్. Homophones and peronymous. Homophones అనగా homophones is that what two or more words use the same sound but difference in meaning. Homophones అంటే ఏంటంటే 2 లేక 3 పదాలు అదే శబ్దాన్ని ఇస్తాయి, కానీ దానికి వచ్చే అర్థం వచ్చేసరికి వేరుగా ఉంటే దాన్ని మనం homophones అంటాం. Whereas peronyms is the word which are different in meaning but they are similar in the word form. పెరోనమ్స్ అన్నా కానీ అర్థంలోకి వచ్చేసరికి వేరు అర్థం ఉంటుంది, కానీ అలా వర్డ్స్ వచ్చేసరికి అలాగే సేమ్గా ఉంటాయి, అర్థం వచ్చేసరికి మారుతుంది. హోమోఫోన్స్ అంటే 2 లేక అంతమంటే ఎక్కువ పదాలు శబ్దానికి అలా ఒకేలా ఉండి దాని యొక్క అర్థం కనుక మారితే వాటిని మనం హోమోఫోన్స్ అని అంటాం. అవి ఏంటివి అంటే, ఒకటి అజిడ్. అజిడ్ అనేది ఇక్కడ వర్బ్. అజిడ్ అంటే యాక్సెప్టింగ్ మీన్స్ అంగీకరించడం. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి అవర్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ అజిడ్ అవర్ రిక్వెస్ట్. వాళ్ళ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ వాళ్ళ యొక్క మనవిని అంగీకరించాడు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి అజిడ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ బి, ఎగ్జిడ్ అనగా క్రాసింగ్, పాసింగ్ ద లిమిట్. అంటే ఉన్నదానికంటే కొంతవరకు, అక్కడ వరకు ఉన్నదానికంటే దానికన్నా అధికంగా మించిపోయే దాని గురించి చెప్పడానికి ఎగ్జిడ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ద కార్ ఎగ్జిడెడ్ ద స్పీడ్ లిమిట్. ఆ కార్ కన్నా మించిన వేగంతో పోతుంది అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఎగ్జిడెడ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ కన్సీడ్ అనేది ఇక్కడ వర్బ్, క్రియగా యాక్సెప్టింగ్, అగ్రీయింగ్, అంగీకరించడం లేక అగ్రీ చేయడం, అది కూడా స్వీకరించడం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి హీ కన్సిడర్డ్ హిస్ మిస్టేక్స్. అతని యొక్క తప్పుల్ని అంగీకరించాడు అనే దానికి ఇక్కడ మొత్తం ఫస్ట్లో మనం 3 సిమిలర్ వర్డ్స్ని చూసాం. కాకపోతే శబ్దం అదే శబ్దాన్ని ఇచ్చే పదాలు, కాకపోతే వాటికి అర్థాలు వేరు. అవి ఏంటివి అంటే అజిడ్, ఎగ్జిడ్, కన్సిడ్. ఈ 3 అదే శబ్దాన్ని ఇస్తాయి, కాకపోతే దానికి అర్థాలు వేరు. నెక్స్ట్ 2 సిమెట్రీ అనగా ద ప్లేస్ టు బరీ ద డెడ్ బాడీస్. మనం చచ్చిపోయిన తర్వాత పడేసే శవాల్ని పడేస్తాం కదా, దాని యొక్క ప్లేస్ని మనం ఇక్కడ సిమెట్రీ అని అంటాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ద సిమెట్రీ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ ద టౌన్ అనగా టౌన్కి బయట ఆ సమాధులని పడేసే స్థలం టౌన్ బయట అనేది ఇక్కడ సిమెట్రీ అర్థం. నెక్స్ట్ బి, సిమెట్రీ అనగా ద ఈక్వాలిటీ ఇన్ సైజ్, షేప్ అండ్ డిజైన్
విచ్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్. ఈక్వాలిటీ అనగా సమానంగా ఉండాలి. షేప్ అంటే ఆకారంలోను, సైజ్ అనగా బరువులోను, డిజైన్లోను అన్నిట్లో సమానంగా ఉంటే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం సిమెట్రీ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ, షీ వోన్ మిస్ వరల్డ్ టైటిల్ బికాస్ హర్ బాడీ ఈజ్ సిమెట్రీ. ఆమె మిస్ వరల్డ్ టైటిల్ని గెలుచుకుంది ఎందుకంటే ఆమె బాడీ చూడడానికి బరువుకి లేకపోతే ఆకారానికి అన్నిటికీ చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి ఆమె బాడీ, ఆమె మిస్ వరల్డ్ టైటిల్ని గెలుచుకుంది అనేదానికి ఇక్కడ మనం సిమెట్రీ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఇక్కడ సెకండ్ వర్డ్ వచ్చేసరికి సిమెట్రీ. ఇక్కడ రెండు అదే శబ్దాలను కలిగి ఉన్నాయి, కాకపోతే దానికి అర్థాలు వచ్చేసరికి వేరు. అవి ఏంటివి అంటే సిమెట్రీ, సెమెట్రీ. అంటే ఇక్కడ దీనికి వచ్చేసరికి మనం సిఈ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎస్ అనేది ఉపయోగిస్తాం. సెమెట్రీ. ఇవి రెండు శబ్దానికి ఒకటే అయినా కానీ దానికి అర్థాలు వేరు. నెక్స్ట్ 3 కార్పోరల్ అంటే ఏంటి అంటే ఫిజికల్ బాడీ రిలేటెడ్ అనగా మానసికంగా శరీరానికి తగ్గినట్లుగా ఉంటే దాన్ని మనం కార్పోరల్ అంటాం. ఉదాహరణకి, ఇన్ ఇండియా పీపుల్ హూ కమిట్ కార్పోరల్ పనిష్మెంట్ విల్ బి అరెస్టెడ్. ఇండియా అంటే భారతదేశం యొక్క పీపుల్ అనేవాళ్ళు ఎవరినైతే ఫిజికల్గా కమెంట్ చేస్తారో వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయబడ్డారు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనకి ఇక్కడ కార్పోరల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ కార్పోరియల్ అంటే హ్యావింగ్ ఫిజికల్ అపియరెన్స్. ఎవరైతే శరీరకంగా ఫిజికల్గా బాగా అపియరెన్స్ అందంగా ఉంటారో దాని గురించి చెప్పడానికి కార్పోరియల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఎయిర్, గోస్ట్, డెవిల్స్, సౌండ్, లైట్ ఎక్సెట్రా ఆర్ నాట్ కార్పోరియల్. ఇవి వచ్చేసరికి మనకి ఫిజికల్గా బయట కనిపించే ఆకారాలు ఏంటివి అంటే గాలి, లేకపోతే గోస్ట్ అనగా దెయ్యాలు. అవి మనం చూడలేము కానీ జస్ట్ మనం ఫీల్ అవుతాము. దెయ్యాలు అవేమి ఉండవు, కాకపోతే ఊరినే అనుకుంటాం. డెవిల్స్ అనగా భూతాలు. వీటన్నిటి గురించి సౌండ్స్ అనగా శబ్దాలు. ఇవన్నీ మనకి నిజ జీవితంలో ఉండవు, కాకపోతే మనం ఫిజికల్గా ఊహించుకునే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ కార్పోరియల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. కార్పోరియల్ అనగా లేని వాటిని ఉన్నట్లు ఫిజికల్గా ఊహించుకోవడానికి కార్పోరియల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ 4 డిఫీరియన్స్ అనగా రెస్పెక్ట్ మీన్స్ గౌరవం ఇవ్వడానికి మనం డిఫీరియన్స్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఇండియన్స్ హ్యావ్ డిఫీరియన్స్ ఫర్ దేర్ కస్టమ్స్ అండ్ ట్రెడిషనల్. ఇండియన్స్ భారతదేశం వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క కల్చర్కి లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క ట్రెడిషన్కి చాలా డిఫీరియన్స్ అనగా గౌరవం ఇస్తారు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ డిఫీరియన్స్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించాం. నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ అనగా సపరేట్నెస్ అనగా వేరు చేయడం. డిఫరెన్స్ అనగా వేరు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి డిఫరెన్స్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఇన్ దేర్ ఎమోషన్స్. అందరూ ప్రజలు ఒకేలా ఉంటారు కానీ వాళ్ళకి మధ్య ఎటువంటి వేరు ఎమోషన్స్ ఏమీ ఉండవు, అందరూ ఒకేలాగానే ఉంటారు. నెక్స్ట్ డిఫర్మెంట్ మీన్స్ పోస్ట్పోనింగ్ అండ్ ప్రోక్రాస్టినింగ్. అంటే ఉన్న పనిని రేపటికి కానీ ఎల్లుండికి కానీ వాయిదా వేయడానికి మనం డిఫర్మెంట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ద క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ మేడ్ ఏ డిఫర్మెంట్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ద పెట్రోలియం ప్రైస్. అనగా వాళ్ళు పెట్రోల్ యొక్క ధరని పెంచడానికి ఆ క్యాబినెట్ మంత్రులు దాన్ని పెంచుతాం అని చెప్పి పోస్ట్పోన్ చేస్తున్నారు. లేకపోతే పెట్రోల్ యొక్క ధర పైన వాళ్ళు ఆ ఇచ్చిన మాటని రేపటికి ఎల్లుండికి వాయిదాలు వేస్తున్నారు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం డిఫర్మెంట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ 5 ఫ్యాటల్ అనగా వచ్చేసరికి విచ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ డెత్ అనగా చావుకి తగ్గట్లుగా ఆ పని జరిగితే, అంటే ఇప్పుడు అనుకోకుండా ఆ పని జరిగింది, చావు దగ్గర దాకా వెళ్ళి వెనక్కి వచ్చాం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం ఫ్యాటల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసి మై బ్రదర్ హ్యాడ్ ఏ ఫ్యాటల్ యాక్సిడెంట్ లాస్ట్ మంత్. మా సోదరునికి పోయిన నెలలో ఒక చావు దాకా వెళ్ళి వెనక్కి వచ్చాడు, ఎందుకంటే అంత పెద్ద రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది, అతను చావు దాకా వెళ్ళి వెనక్కి వచ్చాడు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఫ్యాటల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ ఫేట్ఫుల్ అనగా వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా ముఖ్యమైన విషయం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఫేట్ఫుల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి 1947 వాస్ ఫేట్ఫుల్ ఇయర్ ఫర్ ఇండియా బికాస్ ఇట్ గాట్ ఇండిపెండెన్స్.
1947వ సంవత్సరం అనేది చాలా ముఖ్యమైన రోజు భారతదేశానికి. ఎందుకంటే ఆ రోజు భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన రోజు. నెక్స్ట్ ఫ్యాటలిస్ట్ అంటే ఏంటి అంటే ఏ పర్సన్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ ఏ ఫేట్. ఎవరైతే బాగా వెంటనే చెప్పగానే చెప్పిన వాటన్నిటిని నమ్ముతారో, మూఢనమ్మకాలని, వాటిని గురించి చెప్పడానికి మనం ఫేటలిస్ట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి మోస్ట్ ఆఫ్ ది విలేజెస్ ఆర్ ఫెటలిస్ట్ ఇన్ ఇండియా. భారతదేశంలో చాలామంది గ్రామాల్లో నివసించే వాళ్ళు ఈజీగా మూఢనమ్మకాలని నమ్ముతారు లేకపోతే అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ ఫేటలిస్ట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ నెగ్లిజిబుల్ అనగా నాట్ ఇంపార్టెంట్, అంటే అంత ముఖ్యమైన విషయం కాదు అని అర్థం. దిస్ ఇయర్ ఐ ఇంక్రీడ్ ప్రాఫిట్ ఇన్ బిజినెస్ బట్ కంపేర్డ్ టు లాస్ట్ ఇయర్ ద ప్రాఫిట్ ఈస్ నెగ్లిజిబుల్. కాకపోతే ఈ సంవత్సరం అనేది నేను బిజినెస్లో డబ్బు సంపాదించడం అనేది పోయిన సంవత్సరంతో పోల్చుకుంటే ఈ సంవత్సరం అంత ముఖ్యమైన పనేం కాదు, కొంచెం డబ్బు వస్తే చాలు, మరీ అంత రావాల్సిన అవసరం ఏం లేదు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి నెగ్లిజిబుల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ నెగ్లిక్ఫుల్ అనగా నాట్ క్యారింగ్, నాట్ షోయింగ్ కాన్సెప్ట్. నాట్ క్యారింగ్ మీన్స్ ఏమి మొయ్యలేకపోవడం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ మనం నెగ్లిక్ఫుల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. సమ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ సో నెగ్లిక్ఫుల్ దట్ దే డు నాట్ కమ్ దే ఆఫీస్ ఇన్ టైం. చాలామంది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అనే వాళ్ళు చాలా నెగ్లిజెన్సీగా ఉంటారు. నెగ్లిక్ఫుల్ అనగా వాళ్ళు కరెక్ట్ టయానికి రారు, వాళ్ళ యొక్క పని కూడా సరి అయిన టయానికి చేయరు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి, వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీస్ని వాళ్ళు కరెక్ట్గా నిర్వర్తించరు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ నెగ్లిఫుల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ నెగ్లిజెంట్ అనగా పీపుల్ కేర్లెస్ ఇన్ దే వర్క్ ఆర్ డ్యూటీ. పీపుల్స్ అంటే ప్రజలు వాళ్ళ యొక్క పనిలో కానీ వాళ్ళ యొక్క నిర్వర్తించిన కర్తవ్యంలో కానీ చాలా కేర్లెస్గా పట్టనట్టుగా ఉంటే దాని గురించి చెప్పడానికి నెగ్లిజెంట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ద టీచర్స్ షుడ్ నాట్ బి నెగ్లిజెంట్ ఇన్ టీచింగ్ గుడ్ హ్యాబిట్ టు ద స్టూడెంట్స్. The teachers should not be negligent in teaching good habit to the students. టీచర్స్ అనే వాళ్ళు పాఠాలు చెప్పడంలో ఎటువంటి అశ్రద్ధ చూపించకుండా ఉంటే అది స్టూడెంట్స్కి చాలా మంచిది. అందుకంటే వాళ్ళు కనుక ఎటువంటి నెగ్లిజెన్సీ చూపించకుండా పాఠాలు చెప్తే స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళు బాగా అర్థం చేసుకుంటారు, అది చాలా మంచిది అనేది ఈ వాక్యమునికి అర్థం. ఇక్కడ మనం మొత్తం హోమోఫోన్స్ వచ్చేసి మొత్తం 5 హోమోఫోన్స్ చూసాం. అవి ఏంటివి అంటే మొదటిది ఎజీడ్ అనగా అంగీకరించడం. ఎగ్జీడ్ అనగా మనకున్న దానికన్నా ఎక్కువ లిమిట్ని క్రాస్ చేయడం. నెక్స్ట్ కన్సీడ్ అనగా కూడా అంగీకరించడం లేకపోతే అగ్రీ చేయడం, దాన్ని చెప్పిన దానికి సరే అని చెప్పడం. ఈ 3 వచ్చేసి ఒకే సౌండ్ని ఇస్తాయి కానీ దానికి అర్థాలు వేరు. నెక్స్ట్ 2 వచ్చేసరికి సిమెట్రీ అనగా ఎవరైతే చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళని చనిపోయిన తర్వాత సమాధుల దగ్గర పడేస్తాం కదా, శ్మశానాన్ని గురించి చెప్పడానికి, చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళని శ్మశానానికి తీసుకెళ్తారు కదా, ఆ శ్మశానం గురించి చెప్పడానికి సిమెట్రీ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. సిమెట్రీ అంటే మనం యొక్క బరువుని కానీ లేకపోతే ఆకారాన్ని గురించి సమానంగా ఉన్నాయి అనే దాని గురించి చెప్పడానికి సిమెట్రీ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఈ రెండింటి యొక్క శబ్దం ఒకటే కానీ అర్థాలు వేరు. నెక్స్ట్ 3 కార్పోరల్ అనగా ఫిజికల్ బాడీ రిలేటెడ్, మనకి శరీరానికి తగ్గట్లుగా ఉంటే దాన్ని మనం కార్పోరల్ అంటాం. కార్పోరియల్ వచ్చేసి మనకి ఫిజికల్ అపీరియన్స్ అనగా ఏదో మనం ఊహించుకుంటాం అదే ఉండదు, కాకపోతే మనం ఫిజికల్గా అలా ఉన్నట్లు ఫీల్ అవుతాం, దాని గురించి చెప్పడానికి కార్పోరియల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఈ రెండింటికి శబ్దాలు ఒకటే కానీ అర్థాలు వేరు. నెక్స్ట్ 4 డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫర్మెంట్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 3 శబ్దాలు ఒకటే కానీ అర్థాలు వేరు. డిఫరెన్స్ అనగా రెస్పెక్ట్ అనగా గౌరవం ఇవ్వడం. డిఫరెన్స్ మీన్స్ వేరు చేయడం. డిఫర్మెంట్ మీన్స్ పోస్ట్ పోనింగ్ అనగా వాయిదాలు వేయడం. ఇలాంటి దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ మనం 3 పదాలు ఉన్నాయి, అవి 3 శబ్దాలు ఒకటే కానీ అర్థాలు వేరు. నెక్స్ట్ 5 ఫ్యాటలిస్ట్. ఫ్యాటల్ అనగా విచ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ డెత్ అనగా చావు దాకా వెళ్ళి చావుని చూసి వెనక్కి వచ్చిన వాళ్ళ గురించి చెప్పడానికి ఫ్యాటల్ అంటాం. ఫ్యాట్ఫుల్ మీన్స్
వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా ముఖ్యమైన విషయం దాని గురించి చెప్పడానికి. ఫ్యాటలిస్ట్ మీన్స్ ఏ పర్సన్ హూ బిలీవ్, ఎవరైతే మూఢనమ్మకాలని నమ్ముతారో వాళ్ళ గురించి చెప్పడానికి ఫ్యాటలిస్ట్ అంటాం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వీటి యొక్క శబ్దాలు సౌండ్స్ ఒకటే కానీ దీనికి అర్థాలు వేరు. నెక్స్ట్ 6 నెగ్లిజిబుల్, నెగ్లిఫుల్, నెగ్లిజెంట్. నెగ్లిజిబుల్, నెగ్లిఫుల్, నెగ్లిజెంట్. నెగ్లిఫుల్ అంటే నాట్ ఇంపార్టెంట్ అనగా, నెగ్లిజిబుల్ అనగా నాట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే అదంతా ముఖ్యమైన విషయం కాదు. నెగ్లిఫుల్ మీన్స్ నాట్ క్యారీయింగ్, నాట్ షోయింగ్ క్రష్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనం అంతా శ్రద్ధ తీసుకోకుండా ఏదో చేసామన్నట్లుగా చేసే పనుల గురించి చెప్పడానికి నెగ్లిఫుల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెగ్లిజెంట్ మీన్స్ అశ్రద్ధ, చేసే పనిలో అశ్రద్ధ చూపిస్తే దాన్ని మనం నెగ్లిజెంట్ అంటాం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ 3 పదాల యొక్క సౌండ్స్ ఒకటే అయినా కానీ దీనికి అర్థాలు వేరు. మనం మొత్తం ఇక్కడ 6 హోమోఫోన్స్ చూసాం. నెక్స్ట్ తరగతిలో మిగిలిన హోమోఫోన్స్ చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ.